Hello viewers, welcome to my channel. Ajira topic hochi how to prepare OPSC without coaching. This is a quite debatable topic whether coaching is needed or not needed, how much important is it. So thing is that I will discuss how important is coaching in this video. Can I crack it? This is a huge question with new syllabus. Okay. Three things is here. ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଚିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କି ନାହିଁ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ସିଲେବସରେ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ କି ତ ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଇ ଲଭ୍ ରିଡିଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଏ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବାର୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି inspirational story by Amit Ray. Okay, ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି a bird is safe in its nest. Okay, a bird is safe in its nest, but that is not what its wings are made for. Okay, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନେଷ୍ଟରେ ସେଫ୍. ଓକେ, ଗୋଟେ ନେଷ୍ଟରେ ସେ ସେଫ୍ କିନ୍ତୁ ତା ୱିଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଇନି. ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଏ ସେଫ୍ ଜୋନ୍. ଓକେ, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ OPSC ଇଜ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଜବ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏତେ ଟଫ୍ examination to crack and all that ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଫି ସେଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି. But thing is that you should not be in that zone. You should take the challenge because God have made the wings, God have made you for something else. Okay, so you have to accept the challenge. ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା what are the things. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା OPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି definitely so many questions arise in your mind. So first question is can I crack it? It's a huge question. ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସେ କି ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବି ତ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି am I eligible for the job? ନିଜର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଥାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୋଉମାନେ OPSC ପାଆନ୍ତି those who are very brilliant and all that ବହୁତ କିଛି ଅଛି. ଓକେ, what sources should I read? କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ମୋତେ OPSC କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, how to collect study material and many more. ମୁଁ ଯଦି କହିବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଜଷ୍ଟ ସାମ୍ପଲ୍. ଆପଣ OPSC ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ. ଓକେ, ଯେ ଏମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବା କଥା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ଭେରିୟସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ କରୁଥିବେ. ସୋ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ହୋପଫୁଲି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ. ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କୋଚିଂ ଅର୍ ଗାଇଡେନ୍ସ? ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଏଇ OPSCର ଜର୍ଣ୍ଣିଟି ଓକେ ବା OPSCରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ କୋଚିଂ ଆଉ ଗାଇଡେନ୍ସ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ କି ନାହିଁ? And the answer is absolutely yes. You can crack OPSC without coaching. Okay, without coaching ଆପଣ କରିପାରିବେ. ଓକେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ବିନା କୋଚିଂରେ ୟୁ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଏ ସାଇକେଲ, ଆଉ ଆପଣ କୋଚିଂ କଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଫ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ. ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ ଇନ୍ ୟର୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍. ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତି. ତ OPSC ଇଜ୍ ଏ ଟଫେଷ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣି. Sometimes you have to walk, sometimes you have to run, sometimes you have to fly, and sometimes you have to also take cycle. Okay, so ମେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟଫ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ 100% ସିଓର ଆପଣ ବିନା କୋଚିଂରେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ. ବିକଜ what is more important, that is self study. OPSC ର ଯୋଉ ପୁରା ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯଦି କିଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ପ୍ୟୁର ଡିଟରମିନେସନ୍. ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟୁର ଡିଟରମିନେସନ୍ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଦରକାର. ଆପଣ କେତେ ଆୱାର ଡେଭୋଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ନିଡ୍. କେତେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର? ଓକେ, ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି. ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ତିନି ଟାଇପ୍ର ଆସ୍ପିରିଆଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ହେଉଛନ୍ତି those who are already experienced, appear 2 to 3 times prelim, maybe 1 to 2 times main, and all that. Okay, for them, they know they have played many things, and they having I think 8 months is sufficient for them.
Okay, 8 months of proper study is sufficient for them. But those who are now in the college, pursuing graduation and all that, okay, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟା ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିଛନ୍ତି I can say them a beginners, okay, beginners in this competition and journey. ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି 1 year ୟା +6 months, that is 1.5 years, ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, this is enough. 1 year is also enough. I can say 1 year is enough. But you should go with a proper track. ଆପଣ ଗୋଟେ proper track follow କରିବେ and it should be very rigorous and it should be very sincere. जो ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କର ହେବା ଦରକାର ये काफी sincere ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ପଢିଦେବେ କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବେ ପରଦିନ ପଢିଦେବେ ଏମିତି ନୁହଁ। You should read every day every time in a similar session. Okay, ତାହେଲେ ଆପଣ definitely crack କରିପାରିବେ। Okay, then what is the third category? Third category ମାନେ କୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି? Those who are already in the college pursuing graduation but not in the final year. I mean first year of +3 or maybe in +2. Okay, I mean purely students. Okay, I can say they can also start preparation for OPSC and they need 1.5 to 2 hours per day. Okay, 2 hours per day till that study will be finished. ठीक है, ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା ସରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢନ୍ତୁ OPSC ପାଇଁ ୟା ଯଦି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ପାଖ ହଉଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍କିପ୍ 1 hour ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦେବେ OPSC ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଇନ୍ ଦ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯୋଉ ବର୍ଷ ସରିବ ତା ପର ବର୍ଷ ଆପଣ 6 to 8 months ପାଇବେ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର OPSC ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଇଜିଲି କ୍ରାକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ OPSC। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର। ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସୁଡ୍ ଆଇ ଫଲୋ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ମୁଁ ଫଲୋ କରିବି। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ OPSC ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଆଜ୍ ପର୍ ଦ UPSC, ବଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଭେରି କମନ୍ UPSC ଆଣ୍ଡ OPSCରେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ and then is main and finally is interview. Okay, and thing is that ସବୁ ଜିନିଷର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ମେନ୍। ବଟ୍ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେବନି ତାହେଲେ ମେନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରି କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ର ଡେଫିନାଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମ୍, ତ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ବଟ୍ ୟେସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ସକୁ it would be very helpful କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାପରେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି you have to prepare integratedly for and prelims and main integrate ଯଦି ହେଇକି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ then that is quite important। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସିଲେବସ୍। ଓକେ, ତ ସିଲେବସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ସିଲେବସ୍ ଆସିଛି। ଓକେ, ଆଜି ହିଁ ଗେଜେଟେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ସିଲେବସ୍ର। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯାହା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯାହା ଅଛି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସରେ। ଓକେ, ଡବଲ ଅପସନାଲ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ସିଙ୍ଗଲ ଅପସନାଲ एंड ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ଯୋଉଠି ଉଠିଗଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ ହେଇଗଲା GS4 that is ethics। okay, so ethics is a new subject for all of you। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ ହେଇଗଲା ସିଙ୍ଗଲ, ଏତିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ इंटरव्यू ये सबू पैटर्न आपंकर समान अच्छे। ओके, मु आपंकर सिलेबस उपरे डिटेल डिस्कशन करी आउ तार लिंक भी मु वीडियो तले निश्चित भाव में देगी, आपण मैंने लिंक क्लिक करके देखिपारे जे सिलेबस को आपण केमिति अंडरस्टैंड करबे, कौन सिलेबस एक्चुअली ओके, बट आई कैन से द रोल ऑफ सिलेबस इज क्वाइट हाई।
बिकज आपण प्रथमे भावतु आपण सेल्फ स्टडी करछंती तो आपण काहाको देखि आगो को बढ़िबे 100% सिलेबस ओके तो आपण जदि सेल्फ स्टडी करछंती किंबा कोनोसी कटिवे पड़छंती फास्टिंग इज फास्ट आपण डिटेल सिलेबस प्रिंट करंतु ओके एंड बेटर हम गिव इट फॉर 15 डेज आप 15 दिन या दिंतु दरकार पड़े कंप्लीट सिलेबस आप मन रखु इनक्लूडिंग आपंकर ऑप्शनल ऑप्शनल ओके ऑप्शनल भी आप सियोर हूँ जे क्यों ऑप्शनल ने आप इजिली क्रैक कर ओके आपण अन्यर व्यू अपेक्षा निज रिसर्च करूँ जो सब्जेक्ट आपन को बेसी इंटरेस्टिंग लगे पढ़ा से ऑप्शनल नियंतु आपण करते बट 15 डे आप जरूर रिसर्च करूँ कौ पर ना सिलेबस ओके नेक्स्ट थिंग इज बुक लिस्ट मु निश्चित भाव बुक लिस्ट आ गोटे वीडियो बनैबी तो बुक लिस्ट आपको बहुत इंपोर्टेंट करेक्ट बुक आपको चूज करार अच्छी करेक्ट बुक आपको नेबार अच्छी जे कौ बुक आप पढ़े केते टाइम पढ़े तो बुक लिस्ट इज क्वाइट इंपोर्टेंट आपण लिमिटेड टाइम रे मैक्सिमम बुक केमती पढ़ी पारे किंबा जहाँ लिमिटेड बुक अच्छी ताकू आपण मैक्सिमम टाइम केमती पढ़ी पारे ताहले आपण कौन करें ना भल रिजल्ट करें ओके आपन को कम बुक नेबार अच्छी बट यू हैव टू रीड द मैक्सिमम टाइम ओके एंड नेक्स्ट इज व्हाट शुड आई प्रिपेयर फर्स्ट प्रीलिम्स एंड मेन मु ऑलरेडी कहि सारछि प्रीलिम्स इज क्वाइट इंपोर्टेंट मेन आल्सो इज इंपोर्टेंट बट आपण जदि देखिबे मोर ई ग्राफटा ताहले 8% होछि आपनकर प्रीलिम्स ओके आपनकर 8% होछि प्रीलिम्स 8% होछि मेन्स जदि आमे देखिबा ताहले एटा जदि पूरा मेन हुए ताधरे 25% आपन करथिबे यानी आपण जहाँ पढ़िबे मेन्स पाई 25% आपन पढ़िबे हाँ किछि आपन को मु कहि परिबी कि आपन को किछि फैक्ट पढ़िबा पड़िबो फॉर प्रीलिम्स आपन किछि फैक्ट जाना थिबार अछि तो टिके फैक्चुअल हबा पड़िबो प्रीलिम्स पाई किंतु एभर तो प्रीलिम क्वेश्चन देखिला पर मते लागुते फैक्ट तो आपन पढ़िबे बट आपन एनालिसिस स्किल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपन बहुत ही हाई थिबा दरकार ओके तो आपन जदि मेंस पाई एबेर भी स्टडी जदि स्टार्ट करछन मु जदि कहिबी आपन 2023 पाई स्टार्ट करछन ओपीएससी प्रिपरेशन you should go for mains first okay mains means not answer writing okay not answer writing it means you have to understand your syllabus okay understand your syllabus and read accordingly okay then you have to make some notes read some notes and finally your answer writing will come but okay it's not answer writing mains means is not answer writing but you have to read so many things okay next is content from internet yeah internet is a high uh, it will play a high role because you are doing it by yourself okay so self study mode ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ internet ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ही ज्यादा important କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି इंटरनेट को भी आप लिमिट करेंगे माने किए किसी आपको रेकमेंड करदेला आपन सेमती नहीं जो कंटेंट आपको बेसी भल लगुच आपको लगुच दिज आर द वेरी रिलेवेंट कंटेंट आउ किसी आपनकर यूट्यूब वीडियो जमती कि अमित सेन गुप्ता ओके या फिर मोनाल फॉर इकोनॉमिक्स यार कौन सी आपनकर मु कहबी सब्सटीट्यूशन ना तो ये गुड़ा आपन देखले किसी असुविधा ओके एगुड़ा आपन देखले काफी फैक्ट्स आपन मिले दैट डजंट मीन आपन दिन रात से गुड़ा धरिकी बसिबे ओके आउ इंटरनेट रे आपन ट्राई करबे मिनिस्ट्री सब रिसर्च करिया पा ओके किछि गुड इवेंट हला देन यू शुड गो टू द मिनिस्ट्री और पीआईबी हां पीआईबी को आपन दिबे और गवर्नमेंट साइड राज्यसभा टीवी ओके बेटर हम आप गोटे रेडियो न्यूज शुणे डेली इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर करेंट अफेयर्स ओके करेंट अफेयर्स में जब आप रेडियो टू न्यूज शुणे और नोट बने देन दिस इज क्वाइट हेल्पफुल ओके तो कंटेंट आप इंटरनेट रू बहुत गुड़े आप कंटेंट मिल बट यू हैव टू लिमिट योर रिसर्च okay you have to limit your research resource to read it okay next how to manage if you are working person and student this is quite important जदि आपण वर्किंग पर्सन आपण माने तो 9 to 5 जॉब करते तो आपण मॉर्निंग रे 2 आवर्स दे परिए ओके एंड आपण इवनिंग रे 3 to 3 आवर्स दे परिए यदि आपण 5 आवर्स
ଗୋଟେ rigorously ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ନା I can say କି ଆପଣ easily crack କରିପାରିବେ no need to read 10 hours 20 hours in order 5 hours because you are working person ଆପଣ ତାର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ତା ସହିତ ୟାକୁ ପଢିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ହେବ କେମିତି ମେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ କିଛି ରିଲେଟ୍ ହେବ ତ ଆପଣ 5 to 6 hours ଯଦି ଡେଲି ପଢିବେ ଆଜ ଏ ପର୍ସନ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି OPSC UPSC you have to study for 12 to 13 hours no need to worry about it okay 12 hours you have to read no need to worry about it because you have a single goal that you have to crack the period okay next time management is quite high and quite important for this journey uh, I can say one thing more than time management it should be the sincere time management okay ଆଜି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲଟେ ବନେଇଲେ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଦେଲେ କାଲିଠୁ ଭୁଲିଗଲେ that doesn't mean you will get success okay sincere time management whatever time you will manage whatever timetable you will make you have to follow it regularly ଆପଣଙ୍କୁ follow କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦିନେ କି 2 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଆପଣ follow କଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବନି so you have to follow it a regular basis so um, after doing this everything you will definitely get the success so finally I can say you will get success by preparing it in self study mode ठीक है पहले आप निश्चित भाव सक्सेस आपको मिलेगा you should go for it and you will get success okay all the best everyone and I hope you will crack obviously with your own